Hello grade 9, today I will discuss about new lesson. In the chapter 6 we have lesson 5. We have new subject, it's called angles and circle. And to explain the subject, if you will remember from previous lesson, we talked about some types of angle. For example, we talked about central angle and we talked about inscribed angle, and from this lesson we talked about new types of angle from the circle. It's called tangential angles. كاتخن كران إما لواني بينجي chapter ششا أمرو باسي بابەتێکی نوێ ئەکەین ئەویش چیە angles and circle واتە گۆشەکان و بازنەکان. بەڵام لەم وانە ئێمە فێری جۆرێکی جیاوازی جۆرێکی تازەی گۆشە ئەبین لە بازنەیە پێوتێکی tangential angle واتە چی لێکەوتە گۆشە. بەڵام بەر لەوەی من باسی ئەم گۆشێت بۆ کەم بیرت ئەخەمەوانێ لەوانەکانی پێشەوەیە ئێمە باسی چیمان کرد سنترال ئەنگڵمان کرد باسی چقە گۆشەمان کرد ئەو گۆشەیە بوو کە لەسەر چەقی بازنەکە دروست ئەبوو باشە هەروەها باسی جۆرێکی تری گۆشەمان کرد inscribed ئەنگڵ بوو کە لۆکیشنی ئەو ئەنگڵا کەوتە سەر سێرکڵەکە ئەویش لەوانی پێشەوە باسمان کرد وەلەم وانەیە باسی جۆرێکی جیاوازی گۆشە ئەکەین سێم جۆرێتی لە بازنەیەکە لە سێرکڵێکە پێوتێکی tangential angle واتە لێکەوتە گۆشە. بزانین لێکەوتە گۆشە چییە؟ بە چه جۆرێکی جیاوا بە چه جۆرێکی گۆشە لە بازنەیە ئاوتەیە لێکەوتە گۆشە و جیاوازی چییە لەگەڵ گۆشەکانی ترا کە ئێمە خوێنمان و چۆن پێوانەی لێکەوتە گۆشە لە بازنەیە ئەدۆزینەوانێ. Now let's start from definition. Is the angles formed by a tangent and a secant at the point tangency. كواتا خانكاران بوي من بيم explain ام definition بوكم واضح بلات بابا لبيشا بوي روني كماني متشيم هيا. We have a picture of the circle and from the circle we have central point is called M. كات M بازنيك مان هيا و central point يشم هيا كتشي M. بوي من بيم tangential by which types of the angle is called tangential angle. We have a picture of the circle. Look, from lesson 1 in the chapter 6 we talked about a line of tangential line. إما بلا لواني يكما أجر بيرت بيت لا لكوتو بازنيا للتانجنت and circle باسي چي منكر tangent line منكر بچه لاينك أوتري tangent بيرت أخمانه ودوباره كشمانه. By this line, for example, by this line is called tangent line. By this line is called tangent line. Why? Because if we draw a radius, because draw a line from the central point to the location or define any location from the circle. By this line is called a radius and always the tangent line is perpendicular to the radius. كواتا ام ازاني بام لاين اوتر tangent line وچي شهمو كاتك استونا لسر چي لسر راديوسي سيركلكا كواتا اما لبابتي يك للسني يكما بونا لم بوينتيا intersecti سيركلكي كدوم tangent line لم بوينتيا باشا پوینتێکی کەشمانەیە لەسەرەمە بە هەمان شێوە لەسەم tangent line پێوتێتی کەواتە بەم لاینە ئەوتێ بەڵاینی C و D ئەوتێتی tangent line. Why? Because intersect circle and the perpendicular to the radius of the circle. کەواتە intersecti circle-ەکەی کردووە لەم پوینتە by this point is called point tangency and by this line is called the radius. Always the tangent line is perpendicular to the radius of the circle. كواتا همو كاتجي مزانين بام لاين اوتي tangent line بيوتيت راستهلي ليكوت كانترسكتي circle كا لا point كا بيوتي point tangency. By the point C is called point tangency and always the tangent line is perpendicular to the radius of the circle. وهمو كاتجي ازانين tangent line چیه استونا perpendicular لسر چی لسر radiusi circle لسر نیموتیری circle اما tangent line باشا باش چیشم هيا و ام ازانين اقل لم بوينتو اقدر با من بیم لاینێک پێشم بەم لاینە ئەگەر واز لەم دوو لاینە بێنیت خوێندکاران سەریکە بەم لاینێکی ئێستا من کێشامە ئەبەمە
بەم لاینە ناوتێ chord of course because the line intersects circle کەواتە بەم لاینەی کە کێشاومە لە سەرکڵەکە بەما ئەوتێکی chord و ئەگەر درێژیشی کەمەوانێ ئەتوانی هەر پێی بڵێ chord یان پێوتێ secant say chord or secant باشە کەواتە بەم پۆینتی کە لێرەیە سەرکڵەکەی بڕیوە چییە بوونە ناوێنی پۆینتی B باشە کەواتە لێرە Bises line is called tangent line Bises line is called chord or secant okay کەواتە بەم لاینە خوێندکاران بەم لاینەیان ئەوتێکی tangent line و بەم لاینەی تریش کە هەر لە پۆینتی تانجەنسیەکەەوە کێشراوە کە هەر کۆردی پێوتێ ئەشتوانی پێوتێ secant باش ئێستا لێرە چیم هەیە ئەنگڵێکم هەیە Bises to line we have make it angles Bises angle is called tangential angle always tangential angle make it as the point tangency کەواتە خوێندکاران بەو لاینەی بەو ئەنگڵەی ببورن کە دروست ئەبێت لە ئەنجامی تانجەنت لاینێک و سیکەنتێکەوانێ لە پۆینتی تانجەنتەکەیە بەو گۆشەیە ئەوترێکی tangential angle بەو گۆشە ئەوترێت لێکەوتە گۆشە دووبارەیەکەمە خوێندکاران ئێمە چیمانەیە وتمان بەمە ئەوترێکی tangent line Bises line is called chord or secant Bises angle make it at the point tangency by which the line tangents and the secant or chord کاتە بەو گۆشەی کە لە ئەنجامی ئینتەرسێکتی تانجەنت لاینەکە و سێکەندەکەەوە یا کۆردێکەوە دروست ئەبێت لە پۆینتی تانجەنسیەکەیە بەو گۆشەی ئەوترێکی tangential line پێی ئەوترێکی لێکەوتە گۆشە کەواتە جۆرێکی جیاوازی گۆشە ئێستا فێر بووین لە سەرکڵە کە لە ئەنجامی ئینتەرسێکتی تانجەنت لاینەکە و سیکەنتەکەەوە دروست بووە لە پۆینتی تانجەنسیەکەیە کەواتە بەم گۆشەی ئەوترێکی tangential angle کەواتە ئێستا فێر بووین هەر کاتێک لێکەوتە گۆشەی لێکەوتە ڕاستەهێڵی لێکەوتم هەبێ و کۆردێکیشم هەبێت سیکەندێکم هەبێت یەکتریان بڕی بێ لە پۆینتی تانجەنسیەکەیە و گۆشەیەک دروست ئەبێت لێرە لەم بەم گۆشەی ئەوترێکی خوێندکاران پێوت tangential angle پێوتێ لێکەوتە گۆشە and how finding measure of tangential angle و ئێمە چۆن یین پێوانی ئەم گۆشەیە ئەدۆزینەوە we have to explain it we have a theorem of tangential angle the theorem say what look if a tangent and a secant or chord کاتە ئێمە ئەزانی secant و chord یەکشتە تەنها کۆردەکەی و درێژکراوی بۆ دەروی بازنەکە پێوتێ secant intersect on the circle if a tangent and a secant or chord intersect on the circle at the point of tangency, then the measure of the angle formed is the half the measure of its intercepted arc. Look, if by this line BC we have a circle to explain this theorem. If a tangent line, the line BC is called a tangent line. By the line BC is called a tangent line. And the line BA is called secant or chord. If a secant or tangent line intersect on a circle at the point tangency by the point B is called point tangency. And make it angle by this angle is called tangential angle. To find the measure of tangential angle, always the measure of an angle equal the half the measure of intercepted arc. Always to find the measure of the angle is equal the half of measure intercepted arc. کەواتە the intercepted arc is AB. So the measure angle ABC, it means the measure angle B
is equals the half of measure intercepted arc AB. AB. کاتە هەموو کاتێک خوێندکاران ئەگە من بێم میژەری ئەم لێکەوتە گۆشەیەکم هەبێت داوام لێ بکات لە پرسیارێکا لە ئەکزامپڵێکا پێت بڵێ وەرە میژەری ئەم ئەنگڵەم بۆ بدۆزەرەوە کاتی کە سەیریەکەین ئەبێت تۆ ئەنگڵەکان جاکەی ئەم ئەنگڵە لە ئەنجام ئینتەرسێکتی لێکەوت تانجەم لاین و سیکەنتێکەوە دروست بۆ لە پۆینتی تانجەنسەکەەوە چییە ئەوە بۆ ئەنگڵە ئەوترێت چی بۆ ئەنگڵە ئەوترێت tangential angle و چۆن ئەیدۆزمەوە بەپێی دەقی ئەم سیۆرمە بەپێی ئەم سەلمێنراوە میژەری ئەم ئەنگڵە the measure ABC equals the half measure AB the arc of AB کاتە هەموو کاتێک ئەکاتە نیوەی ئەو کەوانەی کە بەرامبەرەتی لە A و بۆ B باشە بۆ ئەوەی من زیاتر ئەم سەلمێنراوەت بۆ ڕوونکەمەوە و پێت بڵم چۆن کاری پێکەین لە ئەکزامپڵێکە ئێمە لێرەیە we have example in the figure show MR and BL are tangent to the circle. Look, we have a circle. And from this example, said us, the line MR. Look. MR is the tangent line. And BL is the tangent line. And asked us the part A, find measure TMR. Look. TMR. TMR. It means you must find the measure of this angle, the measure of angle M. Look, which types of the angle is tangential angle. Why? Because this angle make it by the tangent line and by intersecting the tangent line and the secant of the circle at the point tangency. So by this angle is called tangential angle. How finding tangential angle? Always to find the tangential angle is equals the half the measure of intercepted arc. The intercepted arc is T to M, we have 160 seconds. So the measure TMR is tangential angle equals the half measure of intercepted arc equals the half of measure TM. So the measure TMR equals the half measure TM. We have the measure of intercepted arc of TM. We have 160 seconds. 160 seconds. So from here 160 seconds divided 2 because the denominator is number 1. 160 seconds multiply 1 is equal 160 seconds. 2 times 1 equal to 160 seconds divided 2. So the measure TMR is equal 83 degree. کاتە خوێندکاران بەم جۆرە زۆر ئاسان بوو. یەکێکی ئەەکەی میژەری ئەم ئەنگڵە چۆن دۆزێکاتە نیوەی کەوانی بەرامبەری لە تیۆ بۆ ئێم چیم هەیە 166 یەم 166ەکە مالتیپلای چی ئەەکەم نیوەی کەوانەکە 1 out 2 ئەەکەم ئەنجا 166 دا بەشی 2 ئەەکەم ئەکاتە چەند 83 کەواتە میژەری ئەم ئەنگڵە ئەم تانجەن ئەنگڵە ئەکاتە چی ئەکاتە 83 degree. باشە یەم بۆ پارتی دووەمی ئەگزامپڵەکەم ئەڵێ چی find measure TB. It means the measure of intercepted arc. Kata. TB. By this point is called B. We have angle
we have tangential angle is 71 کاتە لێرە خوێنکاران داوای چیت لێکات داوای تیبیت لێکات داوای میژەری intercepted arcەکەت لێکات کەوانەکەت لێکات چیش یا بە من میژەری ئەنگڵەکە یا بە من کە چییە tangential angle کاتە وەرە بە هەمان شێوە دەقی هەر سێوەرمەکە بەکارێن چۆن the measure TBL is tangential angle, right? The measure TBL equal half the measure of intercepted arc is TB. So the measure TBL, the measure angle of TBL, we have 71 degree equals the half measure TB is unknown variable. کەواتە خوێندکاران ئێستا لە ژوێنی ئەنگڵەکە کە هەمانە چەنە هەفتەیەکم دانە یەک لەسەر دووکەم دانە ئەم میژەری تیبیەکەوانە intercepted arcەکە نەزانراوە کاتێ مەی دۆزمەوە so to find the measure TB you must multiply both sides number 2 so number 2 is number 2 arc cancellation 71 times 2 is equal 142 is measure TB کاتە خوێندکاران میژەری کەوانەکەم دۆزیەوە کردە چەند 142 بەم جۆرە خوێندکاران ئێمە سەر ئەمە ئێگزامپڵی یەکەم بوو یعنی سەر سێوەرمەدەقی سەلمێنراوێکی تر look we have a theorem of interior angle in a circle. We have a theorem of interior angle in a circle. The theorem say what? If two secant or chords intersect in the interior of the circle, then the measure of each angle formed is the half the sum of the measure of its intercepted arcs. Kata alechi. To explain this theorem, we have a picture of the circle. Look. If two secant or chord intersect in the interior of the circle. alechi agar دو secant یا دو chord لەناو بازنەیەکە intersecti یەکتریان کرد باشە کەواتە ئێستا ئەمە چییە ئەگەر ئەمە با central pointەکە بێ بەمە ناوترێت بەم لاینە by this line is called chord or secant. This chord or secant intersect, for example, the point C and B. Okay? And we have another secant or chord intersects the circle at the point, for example, A and D. Okay? And from in the circle, two secant or two chord intersect in the interior of the circle. كواتي استعمل دو secant يا دو chordم هي لناو circle كان intersecti كيان كردوا لخالي إيه باشا باش. Then how finding measure angle چون امین measure یم انگلانه ادوزینانه to find measure for example CED or AEB چون بیم اسالیره ام انگل دروز نبو گوشه دروز نبو لنجام اینترسکتی ام دو کردو سیکنتوانه باش کواته چون ام به میجری چون how to find the measure of angle چون به پیوانی گوشه ام گوشانی که دروستان گریتر آیا CED بی ام لابد یان AEB بی چون ای دوزینو چون ام میجره ادوزینانه زنی پی مناله چی دقیقا سلمناکا then the measure of each angle بو دوزینوی هر یک لم گوشانه formed is the half the sum of the measure of its intercepted arc كواتا أكلاشي
بۆ گۆش دۆزینەوەی هەر یەکێک لەم گۆشانە ئیتر ئەم بەربیان ئەو بێ بۆ لێرە ئێمە چیە دۆزین ئەم گۆشەیە A, E, B. باشە to find the measure for example A, E, B the measure A, E, B sorry to find the measure A, E, B always equals the half the sum of the measure of intercepted arc کەواتە ئەڵێ چی ئەکاتە یەکسانە چی ئەوە پێوانی ئەم گۆشەی بۆ نە A, E, B یەکسانە بە نیوەی سەرجەمی پێوانەکانی دوو کەوانە دابراوەکە کەواتەین لێرەیە دوو کەوانم نییە بەرامبەرم گۆشەیە کەوانێکم هەیە بەرامبەر بە من گۆشەیەش کەوانێکم هەیە ئەکاتە چی ئەکاتە سەرجەم کۆی هەردوو نیوە کەوانەکە کۆ ئەەکەینەوەنە the measure for example the measure AB sum of the measure intercepted arc CD کەواتە خوێندکاران بۆ دۆزینەوەی کاتێک if we have two secant or two chord intersected in the interior of the if we have two secant or two chord intersected in the interior of the circle and make it angle to find each angle for example from here we will going to find the measure A, E, B you must find this angle to find this angle always this angle equals the half the sum of intercepted arc کەواتە خوێندکاران بۆ دۆزینەوەی ئەم گۆشەیە لەم بازنەیە هەموو کاتێک ئەکاتە نیوەی چی ئەکاتە نیوەی نێوکۆی سەرجەمی هەردوو کەوانەکەین کۆ ئەەکەینەوانێ وەچی ئەەکەی نیوەی هەردوو کەوانەکە کە کۆمان کردە ئەمە چۆن تێگەین ئێستا ئەگزامپڵێکمانێ بۆی باشتر تێبگەین ئەمە we have example find each measure we have a circle for example we have two secant two chord intersected from interior on the circle and make an angle چیشی دروست کرۆ گۆشەی دروست کرۆ ئەم گۆشەیە بدۆزیتەوە یا ئەمە ئەم دۆزیتەوە هیچ فەرق ناکات خوێندکاران بۆ نمونە ئێستا پێ دەڵێ چی find each angle هەرێکێک لەم گۆشانە بدۆزەوانێ کاتە تۆی SQR دۆزیتەوە PQT ئەدۆزیتەوە فەرق ناکە لەبەرەوەی دوو سەکەند ئینتەرسێکتیان کرد ئەم گۆشەیە بێ ئەوە بێ کێشەمان نییە ئێمە لێرە SQR دۆزینەوە find measure SQR باشە ئێمەین ئەم گۆشەیە دۆزینەوە SQR by above theorem by depending above theorem بە پێی سەلمێنراوەکەی پێ سەرۆک خوێنمان by depending the theorem of interior angle in the circle the measure SQR is equals the half of measure intercepted the sum of intercepted arc کەواتە لێرە کەوانێکم هەیە بەرامبەرم گۆشە لێرەشە کەوانێکم هەیە بەرامبەرم گۆشەیە ئەکاتە چی ئەکاتە نیوەی کۆی سەرجەمی هەردوو کەوانەی بەرامبەر چەند منم هەیە سا پڵەسی یان بۆستە بەر لەوەی ئەمە بنووسین the measure of P for example PT plus the measure of SR کەواتە ئەکاتە چی کاتە کۆی هەردوو نیوەی کاتە نیوەی کۆی هەردوو چی کەوانەی بەرامبەر دوو گۆشەکە the measure SQR is the half the measure PT we have 32 and the measure SR we have 100 and 32 plus 100 equal 132 times 1 over 2 is the measure of SQR
because the denominator is number 1, so 132 divided 2. So the measure is QR. 132 divided 2 equals 66 degree. کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران کاتێک دوو سەکەن یان دوو کۆرد لە بازنێکە یەکتریان بڕی بوو لەناو بازنێکە ئینتەرسێکتیان کردە بوو ئەنگڵ دروستەکات. تۆی ئەگەر من لێرە SQRم دۆزیوەتوانێت تۆ ئەتوانی بێ چی بکەیت بە هەمان شێوە PQT بدۆزیتوانێت لە شەی PQTەکە نەفسی شت ئەمە دانیتەوە کێشەم نییە. کەواتە ئەمەیانە دۆزیتەوە یا ئەمەیان فەرق ناکات یەی لە کۆتاییەی چەکەی ئەمە بەیە ئەوە بێ یەکسانە بەچی بە نیوەی کۆی هەردوو کەوانی بەرامبەریان. کەواتە لە شوێنی ئەوەس SQR توانین PQT بنووسی هیچ کێشێکمان نابێت بۆ جۆرە ئەکاتە نیوەی کۆی هەردوو کەوانی بەرامبەر. ئەنجا کەوانی بەرامبەرێکیان 32 تریان سێ کۆیانەکەین و کا 132 مادام ژێری یەکە 132 کارت یەکێکین کا 132 ئەمەشیان دوو کارت یەکە دووکە 132 دابەشی دوو ئەکاتە 66 کەواتە پێوانی ئەم گۆشەیە چەنە 66 مادام ئەمی 66 ئەمەشان هەر 66. باشە خوێندکاران ئەمە تەواوی بابەتی ئەمڕۆ بوو. خوێندکاران بەشێکمان ماوە بۆ درێژەدان بە بەشەکەی تر ئەیخەینە ڤیدیۆی داهاتوو زیاتر باسی بەشی سەلمێنراوێکی کەمان ماوە لەگەڵ دوو ئەگزامپڵی ترا باسی ئەو سەلمێنراوە دوو ئەگزامپڵاکەین و لێرەیە ئێمە کۆتایی بابەت وانەی ئەمڕۆ چەند هۆموەرکێکمان هەیە بۆیەوە in page 244 لە لاپەڕەی 244 from exercise number 1 to exercise number 6 homework for you. کاتە لە exercise number 1 و هەتاکو number 6 homeworkە بۆ ئێوە و بە هیوای سوود بینین سەرکەوتو بن.